Ganito, Mugluto, Nang Pinakbet, ala mama. Ung Sangkop, Naka ilanan, I. Kamatis. Luya. Bagoang, na, is da. Tubig, to dilute, bagoang. Mantika. Talon. Kamate, o, gabi, optional. Akra. Sitao. Baboy, na, pungi sa. Magic sarap, optional. Ilagay sa ilalim, ang luto na baboy. Mas maganda kung may taba ng konti. Frozen kase, and previously cooked tone baboy ni grandma. Mas malaza thou, ang may taba. Tapos. Ilagay ang kamatis. Since, walang taba yun baboy. Lalagyan na lang mamayat, ng konting mantika. Ang susunod, ay, luya. Nilagyan din ni grandma, ng kamate. Optional yan. Pangpatamis rin yan. Pwede rin ang gabi. Lalagyan na natin ng bagoong. Around 1/3 cup lang siguro. Dilute with water. Tansha lang. Pwede na natin, ilagay ang talon. Mas maganda kung long variety. Ilalagay na yun sitaw. Frozen lahat ng vegetables ni grandma. Mahirap kasi, maghanap, ng fresh Filipino veggies dito sa Canada. Okra ang susunod. Depende sa taste. Pwede rin lalagyan ng patala, or ampalaya. Lulutuin na natin in high heat. Since walang taba yun baboy. Lalagyan natin ng mantika, olive or avocado oil. In 10 minutes, kapag umuusok na, at bumaba na siya ng konti, ibig sabihin, malapit na maluto, yun ilalim. Patayin muna. Wag ihalo. Kasi, madidorog. Talta, lung. That is an Ilocano term. This is to switch the stuff in the bottom to the top. I'm tired of speaking in Tagalog, ha ha ha. The last step is to put some magic syrup, to enhance the taste. Then voila! It is done.